শুধুমাত্র জিটিভিতে। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন। সাবি দিকে মারি ফেলে গোড়া চুরিবা কেন? তুই সামনে বইবা আর আমি পিছে বসছো, তুই টকবক টকবক করে আরে গোড়া চাইবা। কি হইতে লাগে তুই এই বয়সে সম্ভব না। আর খাকুতুন ফুসন গরম করি তুই আরে ভালোবাসিবা ইয়ার আবার খাকুতুন ফুসলন করিবে দে। অনর মনের আকাশের মধ্যে কেউ কোনোদিন উকি ঝুঁকি না পারে। ওবো কার দাঁড়ানো তো ভুল, অনত দেখছে 65 35 পুরা বেজাল। তোর মতো ফুয়ারে আমি ভালোবাসতাম না, তোর মতো দদল ফেমিকা আরো দরকার নাই। দেবাশিস বড়ুয়া দ্বীপের পরিচালনায় গাজী সিংস নিবেদিত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ঈদের বিরতিহীন নাটক বিয়া নগইজুম। এই নাটকটি বিরতিহীনভাবে দেখতে চোখ রাখুন ঈদের ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যা ৬টায়, শুধুমাত্র জিটিভিতে। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন, বিরতিহীন বিনোদন। ঈদুল আজহা জিটিভির পর্দা। গাজী টায়ার্স নিবেদিত ঈদের বিশেষ বিরতিহীন নাটক তুমি যোগ আমি। তুমি হইতেছো পুরুষ নামের কলঙ্ক। আফটার ম্যারেজ পুরুষ মানুষ আর পুরুষ থাকে না। তুমি মুলার চাইতেও খারাপ, মুলারও একটা স্বাদ আছে। মা মেয়েটা না তোমার চেয়েও সুন্দর। আমি তারে ডিভোর্স দিব। আপনি যার জন্য অপেক্ষা করতেছেন সে আসতে পারবে না। আমার সিকোনিয়া হয়েছে। বাপের নাম বল, বাড়ির ঠিকানা বল। ইটস এ ভেরি বিগ এভিডেন্স। ফেরদৌস হাসান রানার পরিচালনায় গাজী টায়ার্স নিবেদিত কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ঈদের বিরতিহীন নাটক তুমি যোগ আমি। এই নাটকটি বিরতিহীনভাবে দেখতে চোখ রাখুন ঈদের সপ্তম দিন সন্ধ্যা ৬টায়, শুধুমাত্র জিটিভিতে। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন, বিরতিহীন বিনোদন। ঈদুল আজহা জিটিভির পর্দা। ঋণ নিবেদিত অমিতাভ রেজার বিশেষ বিরতিহীন আড্ডা অনুষ্ঠান স্বস্তির আড্ডা। স্বস্তির আড্ডা এই কারণেই হচ্ছে যে আমরা একটা প্রজেক্ট করছি, সেই প্রজেক্টের নাম অস্থির সময় স্বস্তির গল্প। এই স্বস্তির গল্প বলতে গিয়ে প্রতিশোধের কথাটা কেন মাথায় আসছে? প্রতিশোধ নিতে গিয়েও শান্তি নষ্ট করার কোনো দরকার পড়ে না। তুমি তোমার ফিলিং কি ছিল যখন প্রথম তোমাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করলাম? এমন একটা বাজারে ঢুকতেছি যে যা দর্শক আছে। আমার কাছে মনে হয় যে অডিও ভিজুয়ালের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে এটা স্টোরি। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম এই কারণে যে সেকেন্ড ডেতেই শুট, আমার মনোযোগের সাথে তখন খুব বেশি সিনস আমি করি না। প্রথম কাজ সেটা আমরা জানি। ফিল্ম একটা জিনিস, নাটক এক জিনিস, এটা কি মানে এটা কি একই জিনিস নাকি এটা আলাদা? ও যখন আমাকে গল্পটা শোনাইছে, গল্পটা আমাকে প্রচন্ড পরিমাণে অ্যাট্রাক্ট করছে। এটা খুবই আরবান একটা গল্প এবং এই টাইমের গল্প। এটা অনন্দার পক্ষেই সম্ভব। ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে তুই আসলে কোন মিডিয়ামের জন্য লিখিস। অস্থির সময় স্বস্তির গল্প নিয়ে ঋণ নিবেদিত অমিতাভ রেজার বিশেষ বিরতিহীন আড্ডা অনুষ্ঠান স্বস্তির আড্ডা। এই অনুষ্ঠানটি বিরতিহীনভাবে দেখতে চোখ রাখুন ঈদের দিন থেকে ঈদের সপ্তম দিন, প্রতিদিন রাত ৯টায়, শুধুমাত্র জিটিভিতে। নতুন রেড সম্পূর্ণ ভিন্ন কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন, বিরতিহীন বিনোদন। ঈদুল আজহা জিটিভির পর্দা। গ্রামীণ ফোন নিবেদিত ঈদের বিশেষ বিরতিহীন টেলিফিল্ম এক আকাশ মেঘের গল্প। বিয়ে তো হতেই পারে, হাত ধরে টেনে নিয়ে কাজী অফিসে চলে যাও, বিয়ে হয়ে যাবে। তুমি আর আমি, আমরা দুজন এই গাড়িটা নিয়ে পুরো দেশটা ঘুরে ফেললে কেমন হয়? আপনি অনেক লাকি, আপনার আশেপাশে অনেক আপন মানুষ। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কিছুক্ষণ একা থাকি। আমরা নাম ছাড়া কথা বলছি। বিয়েটা কি ভালো হবে না মন্দ হবে? তোমার জন্য মন্দ। আজকে রিতার জায়গায় যদি আপনি হতেন, আপনি কি মানতেন এই ব্যাপারটা? তোমার কাছে কি আমি পুরনো? বদরুল আনাম সৌদের পরিচালনায় গ্রামীণ ফোন নিবেদিত ঈদের বিরতিহীন টেলিফিল্ম এক আকাশ মেঘের গল্প।
এই টেলিফিল্মটি বিরতিহীনভাবে দেখতে চোখ রাখুন ঈদের দিন রাত 11:50 শুধুমাত্র জিটিভিতে। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন, বিরতিহীন বিনোদন, ঈদুল আজহা জিটিভির পর্দায়। ঈদের বিশেষ বিরতিহীন নাটক দাস কেবিন। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়, পরন্ত সূর্যের ক্লান্ত ছায়া এলিয়ে পড়ে জানালায় জানালায়। পোড়া কয়লার ছায়ের মতো করে কারখানাটা তার পাথুরে ভুঁড়ি থেকে মানুষগুলোকে উগড়ে ফেলে। আবার সেই নতুন রাস্তা নিয়ে কালি ঝুড়ি মাখা কালো কঠোর মুখে নেমেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। এই পারসেপশন জিনিসটা মেজার করাটাই সব থেকে জটিল। আল্লাহ মানুষের গুনার ভার নিতে নিতে আর না পাইরা সব গুনাহ মাফ করে। মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের পরিচালনায় ঈদের বিরতিহীন নাটক দাস কেবিন। এই নাটকটি বিরতিহীনভাবে দেখতে চোখ রাখুন ঈদের দিন রাত 11টায় শুধুমাত্র জিটিভিতে। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন, বিরতিহীন বিনোদন, ঈদুল আজহা জিটিভির পর্দায়। ঈদের বিশেষ বিরতিহীন নাটক অ্যান্টি ক্লক। মিস্টার ফারহান, আপনি যদি টেক্কা হয়ে থাকেন, আমি জোকার। আমার রেপুটেশন আমি টাকা দিয়ে কিনে রাখি। সব মিলায় ইমরান রাফাতের পরিচালনায় ঈদের বিরতিহীন নাটক অ্যান্টি ক্লক। এই নাটকটি বিরতিহীনভাবে দেখতে চোখ রাখুন ঈদের দ্বিতীয় দিন রাত 11টায় শুধুমাত্র জিটিভিতে। ব্রেক ফ্রি ঈদ ফেস্ট, ঈদ মোবারক, স্বপ্নের আয়োজন, বিরতিহীন বিনোদন, ঈদুল আজহা জিটিভির পর্দায়। লাক্স নিবেদিত বিশেষ বিরতিহীন নাটক স্পর্শ। তুমি আমার খুব কাছে এসে বসো। তুমি কাছে বসলে আমার নিঃসঙ্গতা দূর হয়, আবার কিছু করার সাহস। ইমরান রাফাতের পরিচালনায় লাক্স নিবেদিত ঈদের বিরতিহীন রোমান্টিক নাটক।
লায়নের সাথেও একটা বেশ ঠান্ডা তর্কযুদ্ধ আলাদা আলাদাভাবে হয়েছে, পৃথক পৃথকভাবে প্রেস কনফারেন্সে, এবং সেই তর্কযুদ্ধ আর মাঠের যুদ্ধ সবকিছু নিয়ে আপনাদের সামনে আমাদের আজকে আলোচনা চলবে। আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছে ক্রিকেট এক্সট্রাতে। আমাদের সাথে রয়েছে ফর্মার ক্যাপ্টেন অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য সিলেক্টর রাইট নাও মোহাম্মদ হাবিবুল বাশার। কেমন আছেন সুমন ভাই? ভালো আছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক যেমনটা দিয়ে শুরু করলাম, আসলে এবার খেলার আগে কিন্তু অনেকটা কথায় কথায় কিন্তু কিছু যুদ্ধ হয়ে গেছে, যে স্পিনে আমরা এগিয়ে রয়েছি সেটা এবং হোয়াইট ওয়াশ। আমি একটু জানতে চাই, একদম অ্যানাউন্স করে যখন আমরা এই কথাটা বলেছি, এটা কি আসলে একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট ফেলবার জন্য? থ্যাংক ইউ প্রশ্ন করার জন্য। দেখুন, এবার কিন্তু একটা যুদ্ধ হয়েছে, কথার যুদ্ধ হয়েছে, আমরা সবাই দেখেছি, বাট একটু অপোজিট ওয়েতে হয়েছে। ইউজুয়ালি কিন্তু এটা অন্যরকম হয়, নর্মালি আমাদের ইংলিশে বলা হয়
the match seemed to be on fast forward. And so much now depends on these two batsmen. Renshaw survived last night. There he is, Matt Renshaw, not without the odd alarm. Stephen Smith at the other end. Smith very much a key man. 300s, of course, in the series against India. 499 runs in 4 test matches. A good player of spin bowling, and he'll need to be, because there's going to be plenty of company for him and Renshaw around the bat. And starting off, it's going to be Mehidy Hasan, a little off-spinner who had some success last night, got rid of David Warner. Alongside me is Shamim Chowdhury. Good morning to you, Shamim, and well, we've got a really exciting first session in prospect, I think. Good morning, Brian. Absolutely. This is going to be a very, very crucial session, particularly from the Australian point of view, because it's got to survive. It's going to be difficult. The weather conditions overhead will play a role later on in the day, but we're all set to go here. Slip, silly point and forward short leg, keeping Matthew Renshaw company as Mehidy round the wicket. And the first run of the morning straight away. Well, it's always a relief for getting the first run off the bat on the first ball. And just looking at the Australian batsmen, what are they telling themselves? Got to ensure that have a good look at what the pitch is doing. Not try anything fancy, just batten down and show a lot of resilience, because the ball's going to misbehave, as we've seen yesterday when Nathan Lyon in particular made it do wonders. Some balls are keeping low, some were just from back of a length rearing up. If that happens, it's going to be very, very difficult for Stephen Smith here to negotiate the balls. Got to be very wary of that. Staying round the wicket there, Mehidy Hasan, and Smith happy to use his feet first up. Look at the wicket with thoughts of turn and bounce, and it's only the second day, but we all know that 13 wickets have fallen. On that, it looks rather flat, but it's at the end here where the dark patches are built up. That's run fine. I don't think there was any bat involved. It's going to go all the way down to the boundary, and in fact, yes, buys. Aleem Dar confirming there was no bat and no pad as well. Just that angle from Mehidy Hasan kept the ball going. He was hoping that it would turn back. It just held its line. And then a chance of a glance there, but eventually no touch with the bat. This is what's going to be worrying for the batters. Big stride forward and a big appeal from Bangladesh. Are they going to review it? No, they're not. But already Bangladesh getting their tonsils well and truly into action. Yeah, have a look at this. You see the previous ball held its line. This one turned back well. Just flicking the pad, I think. Yes, height was an issue there, and I'm not sure it would have hit the top corner of off stump as well. Maybe even the point of impact was outside off stump. I'd agree with you, but seeds of doubt in the minds. One holds its line, one turns back, rears up. And that one keeps low. End of the first over of the day. 6 runs from it, including those 4 byes. Australia 24 for 3. No. Sir, disturb করে তোকে আর এফএনএফ রাখবো না, কষ্ট করতে হবে না। মাই জিপি অ্যাপের ব্যাপার। মাই জিপি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই এফএনএফ আপডেট করা, ফ্যামিলি মেম্বারদের নম্বর ম্যানেজ করা, সবকিছুই পাবেন একই সাথে, অনেক সহজেই। গ্রামীণ ফোন। ঘরের বাইরে অনেক পলিউশন ফেস করতে হয়, ময়লা আর ধুলাবালি জমে স্ক্যাল্পে ড্যান্ড্রফের স্তর সৃষ্টি হতে পারে। ক্লিয়ার ম্যান রিফ্রেশিং মেন্থল সমৃদ্ধ ড্যান্ড্রফ দূর করে আর দেয় ডাবল ফ্রেশনেস। ক্লিয়ার ম্যান, জিরো ড্যান্ড্রফ, ডাবল ফ্রেশনেস।
Oppo camera phone. Dutch Bangla end, we're going to see Shafiul Usman, who bowled a couple of overs last night, was actually quite slippery. He was nudging up towards 140 kilometres an hour. There's a couple of deliveries he bowled yesterday evening. 2 slips and a gully for him. And straight away, Steve Smith welcomes him to the bowling crease by cover driving him for 4. That's a very convincing stroke from the Australian captain. Full of confidence. That's played away wonderfully well. It's just opening the face just a little bit. Just perfect timing and placement takes it away for an early 4 in the morning, and that's going to relieve some of the nerves. So much does depend on Stephen Smith. Mentioned already that he was very much the main man when it came to Australia's batting in India earlier this year. 300s in Pune, also in Ranchi and Dharmashala. Got 100 in the Test series against Sri Lanka last year. That was in Colombo in the 3rd Test. Even after playing that first delivery for 4 runs, the next 2, he hasn't been too comfortable. It's just that pensive way he's watching the track. Is the LBW shot early on? Impact just outside, as you mentioned, and of course going way over. That LBW shout and the way that Matthew Renshaw played the delivery is a very interesting point, in fact, because one thing that the Australians didn't do in Sri Lanka last year was play the line of the ball. They tried to play for those big spinning deliveries, and that's what got them undone when the ball skidded on. Here's the list of Australian batsmen with the highest averages in tests in this region. Come back to that. You can see, I mentioned earlier how pivotal Stephen Smith is to this Australian lineup, and there's evidence for you. Averages just over 51 in this part of the world. Only Alan Border has a better record. That's actually over 20 innings minimum. Michael Hussey actually averaged 63 in this part of the world, and 1,198 runs, but he played only 19 innings. So he was up there with the best as well. End of the over, Australia 28 for 3. দুধের সাথে হরলিক্স, কারণ হরলিক্স বাচ্চাদের টলার, স্ট্রঙ্গার, শার্পার করে, আর এটি ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত। এখন বেশি বেশি শেয়ারিং আর সারাক্ষণ কানেক্টেড থাকতে এয়ারটেলে 159 টাকা রিচার্জে 200% ইন্টারনেট বোনাস। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আনোয়ার সিমেন্ট শীট। টেকে যুগ যুগ, খরচও অনেক কম, ভীষণ মজবুত, সহজে ভাঙে না। আনোয়ার সিমেন্ট শীট, সব সিজনেই ফিট। Australia still behind the 8 ball at the moment. There's an appeal for a catch. Aleem Dar not particularly. It's nicely played by Matt Renshaw, going back, working the ball into that gap at square leg. He'll pick up 2. Yeah, in the last over, Mehdi Miraj had a couple of balls which did not turn. One that turned and bounced, one that kept low, and even in this over, he's got a couple which have not turned back. Only one that straightened up was comfortable for the batsman to put away. So it's difficult to really anticipate what's going to happen. Renshaw just altering his guard there because Mahedi Hassan has decided to go over the wicket. Renshaw now batting on leg stump.
friendly full toss. He's worked that away into the gap once more between square leg and mid-on. And they'll pick up 3. Mustafiza doing the fielding. It's when you alter your angle, you want to ensure that you put the ball in the right place. It's just allowing the batsman to relieve some of the nerve by offering a friendly full toss. Got to be tight. Got to tell yourself we're getting all the help from the wicket. Also want to ensure that the ball in the right areas. As he keeps on getting a look at what Mehdi Miraj is doing, you can feel that Stephen Smith is just biding his time, just playing to the merit of the ball. Bowled! Smith using his feet, turning it into a Yorker. Mehdi strikes. Oh, what a hammer blow that is. Sure is extraordinary. As I was saying, that he's just biding his time. He goes for a very un-Smith-like shot and is just walking down into it, trying to flick it away, closing the face and allowing the ball to creep in between bat and pad and hitting timber. Wow, what a big wicket. Bangladesh right on top early on the second day. Mehdi Miraj is on fire. He strikes. Stephen Smith goes for 8. Australia in trouble. 33 for 4. আচ্ছা, থার্ড আর ফোর্থের মাঝামাঝি কোনো কালার নাই? এটা ঠিক আছে? না, তুমি সেলসম্যানকে দাও। ভাইয়া, ওই ক্রিমটা দুধের সাথে ফজলি আম্মা খেলে যে রংটা হয় না? এখন শেয়ারিং চলছে সারাক্ষণ, কারণ বাংলা লিংকে 3 জিবি মাত্র 94 টাকায়। পছন্দের নেটওয়ার্কে ইন্টারনেট চলুক, চলতেই থাকুক। বাংলা লিংক। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। 1 ইঞ্চি গ্যাপ করে ঝুমুর দিবেন 3টা। ওকে, সোমবার। পরের সোমবার। বিয়ের প্রোগ্রাম খুব আর্জেন্ট। মামা বাড়ির আবদার, হাতে অনেক কাজ। মামা নতুন কুরকুরে আমেরিকান স্টাইল ক্রিম এন্ড অনিয়ন, চিজ, ক্রিম আর অনিয়নের এমনই চাই সেন্টার ফ্রেশ, নতুন সেন্টার ফ্রেশ। That big strike. It's the last ball of the over. So Peter Handscomb at the non-striker's end. Shafiul's going to come round the wicket to Matt Renshaw. Got 2 slips, a gully, and we've got a deep backward point. Cover is moving into an orthodox position rather than square of the wicket as well. Additionally, we've got a deep square leg too. They took one and they thought about a second, and in the end decided against it, and quite wisely too. Sure, because that would put them into further trouble. But it shows you the state of mind. They are a bit nervy, understandably so, having lost their captain so early in the day. And you can see the spirit, the body language of the Bangladeshi player, Shakib Al Hasan, also helping out in changes of the field, the left-right combination, making the changes to 3 slips. Quite staggered as the face-up stand behind the right-handed batsman. Shafiul Islam now coming over the wicket. He's been very accurate. Normally a very wicket-to-wicket bowler, and this is the ideal scenario. You have a spinner at the other end getting a bit of turn and bounce, and one keeping the batsman quiet at this end. Oh, that's beautifully timed by Peter Handscomb. What a lovely way to get off the mark. It's short of a length outside the off stump, and he's punched it away. 4 runs. He was onto it in a flash. That was quite a nippy delivery, just short of length. All he did was just open the face and placed it wide of that fielder. Timed it well and used the pace of Shafiul Islam to put it away very promptly to that boundary. Deep point now in position for Handscomb. Peter Handscomb's series in India earlier this year, I mentioned the 72 not out he made in Ranchi to save that test match with Sean Marsh.
he got in virtually every innings that he played, and there's an illustration of the fact. But he wasn't able to go on and make a killer score. Just 198 runs in that series, averaging a tick over 28. He's been playing county cricket for Yorkshire during the northern summer. He'll need to convert now, though, if he does get in this time. It's no good having starts like that, as we saw on that graphic, particularly at this level, and not going on to at least one three-figure score. And if it's needed at any point in time for his country and his team, it's got to be here in this first test match against Bangladesh, because they've lost the top order for a paltry 38, and it's up to Handscomb and Renshaw now to resurrect the innings. Maybe they're thinking in terms of what Shakib Al Hasan and Tamim Iqbal did for Bangladesh in their first innings. Very unusual technique, Peter Handscomb. Doesn't get forward very much at all. Even though that last delivery was quite full in length. He was just playing it by sitting in the crease, really. If you've not seen Peter Handscomb before, it's quite an eye-opener, but it works for him, the technique. He's worked out this technique. He knows what he's doing. He knows his game. And he'll keep the strike. End of the over, 39 for 4. Happy birthday, Neela. Thank you, Ja. Huh? Neela? Neela? Oh no, internet শেষ। আজকে প্রেমও শেষ। ইন্টারনেট মাই জিপি অ্যাপের ব্যাপার। মাই জিপি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই ফ্লেক্সি প্ল্যান, ইন্টারনেট প্যাক এবং রিওয়ার্ড পয়েন্টস সবকিছুই পাবেন একই সাথে, অনেক সহজেই। গ্রামীণ ফোন। মা দেখো তো এটা। আম্মু ওইটা। আম্মু প্লিজ। পছন্দের লাল ফ্রকটার পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। এক, মেয়েটা খুব খুশি হবে। দুই, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। এই ঈদে আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? গড়কে কখনো হলুদ হয়? হলুদ হলে নীতি। ঘরের ভেতরে বাইরে রবির স্ট্রং নেটওয়ার্কে 129 টাকা রিচার্জে 2 জিবি ইন্টারনেটের সাথে 4 জিবি নাইট বোনাস। রবি। জনগণী দেশ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আরুল সিমেন্ট। Looking to play too square against Mehedi, yorking himself in the end. It's interesting to compare the speeds that Mehedi Hasan is bowling with the speeds that Nathan Lyon bowled yesterday. You can see much about 8 kilometers on average, well 6 here on average faster than Mehedi Hasan, but even with that speed, you're talking about him trying to increase his pace compared to what he did in India, and that's to offset people from going for the sweep shot in particular. But he also manages, Lyon does, to extract a lot of bounce compared to that of Mehdi. Perhaps that's not surprising, given that Lyon is considerably taller than Mehedi. But yes, it's interesting, isn't it? It just shows there's more than one way to skin a cat, I suppose. Absolutely. It's not doing too badly, Mehdi, in his spell here this morning. He's played away nicely, just backing away. And that's the way to go about it for the Australians at the moment. Just milk the runs, get the odd ones and twos which are on offer. Renshaw versus spin this innings. So see the dots. But he goes forward. Hardly anything off the back foot. There was one just he waited and cut away for a boundary. Other than that, virtually everything on the front foot. Oh, confusion between the two batsmen. In the end, they decide against the run. I think that one delivery that we saw on that graphic from Renshaw playing off the back foot was that little effort with French cricket last night. If you remember, he put both feet in the crease. Little edge, but he's played that well. He hasn't gone hard at the ball. 2 runs to Handscomb as a result. You had to reach for it. I'm not quite sure if he was in complete control of that, but eventually it was eluding the fielder there. Had to dive for it. Let's have a look at this. It's holding its line, not playing for the ball to turn back. Got that soft hands, thankfully.
Comfortable single this time into the mid-wicket region. It's the end of the over. Australia 44 for 4. আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। পারফেক্টের চেয়েও পারফেক্ট উজ্জ্বলতা কিভাবে পাবে জানতে চাও? পারফেক্ট উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য নতুন আবিষ্কার লেজার লাইট। অন্ধকারকে যেমন দূর করে লাইট, তেমনি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য ফেয়ার এন্ড লাভলি, যা লেজার লাইটের মতোই ত্বকের গভীরে গিয়ে ডার্ক স্কিন সেলস উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে আর দেয় চমৎকার উজ্জ্বলতা। ফেয়ার এন্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। রাত বা দিন যখনই প্রয়োজন নিজের অথবা অন্য যে কোনো মোবাইল রিচার্জ করুন রকেট থেকে, একদম ফ্রি। রকেট, ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকে টাকার রকেট। Oppo camera phone. They picked up the dangerous Stephen Smith, who averages more than 50 in Asia in test matches. Australia on the back foot. It was tough yesterday, and it looks like it's going to be more tougher today as he starts his first over the second day. Right on the money. Good morning, Eddie. Akhtar Ali Khan, good morning. Did you have a good night's sleep? Very good, thanks. One eye open? Not like yours. Looking at the result? Maybe? Preempting? Excited? Too early. Too early. But yes, everybody from Bangladesh point of view would be hoping that they can bowl out Australia cheaply. And then whether they'll be able to... the question is whether they can bat the second time around a little bit better. On the back foot, loud shout. He thinks he's got his man. He's asking for the review. He's asking his captain, and he's gone for it. I think that's gone. I think that is gone because of where it's hit him. The original decision is not out. Front foot's fine, so front on the spin vision, please. Yeah, can you just give me ultra edge there, please? Yeah, I'm happy there's no bat there. Please, can I have ball tracking? Ball tracking just coming, Nigel. Pitching in line, umpire impact call, and missing the wickets. I'm happy with the decision. Can I go back on field, please? Nigel, you're on screen, mate. Stick with your decision. Stick with your decision. Very good decision from Nigel Long. Got it spot on. Review was taken, but it was unsuccessful. That would have gone down the leg side, but I still feel that there's not a right ploy to go on the back foot. We've seen Handscomb doing that on a number of occasions, playing off the back foot. It just hurried on to him. Very lucky that it's just going down the leg side, not according to Shakib. Well, Shakib and I thought it was out, and we've been proved wrong. A good decision by Nigel Long. It's just interesting to see how Peter Handscomb has actually played that play. Very upright, deep in the crease. He is someone that likes to attack the stump, so it's better to probably try and play off the front foot. And also try to play towards mid-on if he's looking to score runs on the onside, instead of trying to close the face of the bat. Try to present full face of the bat and try to play it in front towards the mid-on area.
They need to find someone who can bat the way Tamim and Shakib Al Hasan batted. Desperately in search and need of a partnership here. Australia were on the back foot yesterday when they lost 3 wickets, score of 18. And today they've lost the all-important wicket of the skipper, Stephen Smith. Maxwell bowled. A maiden from Shakib, 44 for 4. ও রতন ভাই, তুমি এমন কি করো যে খামার শুধু বাড়ে আর বাড়ে? আরে খামারে লাগাইছি আনোয়ার সিমেন্ট শীট। তাই মুরগি থাকে সুস্থ, ডিম ও মাংস হয় বেশি। শোনো, আনোয়ার সিমেন্ট শীট এই রতনের দিন ফিরাইছে। মুরগি সবল, ব্যবসা সফল। আনোয়ার সিমেন্ট শীট। লাক্স, জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। শেষ খাওয়া শেষ, চাই সেন্টার ফ্রেশ, নতুন সেন্টার ফ্রেশ। 2 for 19 of 7. Had a wonderful start to his test career when he picked up 19 wickets against England in that series. That was a 2 test match series. Was outstanding. Former captain of the under-19 team for Bangladesh, Mehdi Hasan. He's the one who's troubling the batsman at the moment. Oh, nearly. And given! Oh my goodness! Has he given that LBW? Because it's definitely not been caught. He's going to review it. Okay, we have a review for LBW. Can the front foot, please? Yeah, front foot's fine. Can a front on, please? Just to check, can you give me quickly ultra edge, please? Just rock and roll that for me. Yeah, I'm happy there's no bat. You can go into ball tracking for me, please. No bat at all. Come in now, Ali. Pitching outside, impacting line. And missing the wickets. High. Ali, you're on screen, mate. I need you to reverse your decision. Thank you. A successful review for Australia. Given out initially by Alim Dar. Thought it was LBW, and the review system has shown that it's going over the top at Ali Khan. If you're at home, you cannot leave your TV set right now. You've got to keep watching. Yeah, if you see the way the ball has bounced, especially for the spinners, it's very hard to judge whether it would go on to hit the stumps. It's coming round the wicket to the left-hander. Initially, they thought there might have been some part of the bat, but in the end, it was Alim Dar who pointed to the heavens that you have been given LBW. Thankfully, it's still there, thanks to the review. Australia still have got 2. Bangladesh have already lost 1. Yes, there's a bit of a turn expected. It's hard work and they need to be on their toes. Everybody's got to be on their toes. There's a lot happening out there for the fielding unit, for the batting unit. They've got so much to think about. The umpires, spare thought for them as well. On a surface that's doing so much. Every ball seems to be a different ball in terms of how this pitch is behaving. It's a real test for everybody on day number 2 and not even through the first session. A good test of character for the Australians at the moment. 6 wickets in hand, 45 for 4.
any opportunity whatsoever. That's good work. Any opportunity, they would need to ensure that they pick up runs, because it's not only about surviving in the middle. Tajul Islam doing a good work there, restricting the batsman for not taking a single. Better, much better. Down the ground, straight to the wheel. No run, just a single in that over. Australia 45 for 4. খুব খিদে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি রান্না করো না। এই শোনো, কিচেনে রাঁধুনি মশলা আর সবকিছু বের করা আছে। রান্নাটা আজকে তুমিই করো না প্লিজ। আমি কিভাবে রাঁধবো? রাঁধুনি মশলা দিয়ে তুমি সহজেই স্বাদের রান্না করতে পারবে। বাহ, কি স্বাদের। বাবা, তুমিও কিন্তু মাঝে মাঝে রান্না করতে পারো, কারণ মাও তো তোমার মতন সারাদিন কাজ করে। রাঁধুনি গুঁড়া মশলা, স্বাদে মানে অতুলনীয়। গোড়কে কখনো হলুদ হয়? হলুদ হলে নীতি। ঘরের ভেতরে বাইরে রবির স্ট্রং নেটওয়ার্কে 129 টাকা রিচার্জে 2 জিবি ইন্টারনেটের সাথে 4 জিবি নাইট বোনাস। রবি। বেসিন বা সিঙ্ক যাই হোক, ম্যাজিক পাইপ কিন্তু একটাই, আনোয়ারের A1 ম্যাজিক পাইপ। That's not a great scorecard for if you're an Australian. Already 4 down. Yesterday they were 3 down for 18. Today this Stephen Smith, the captain, already back in the hut for 8 of 16. Bangladesh having a great time. I thought they had a pretty good time with the bat yesterday, and now with the ball. Yeah, we talk about not leaving your TV sets, but you can get on social media. Facebook.com/BCB Tigers Cricket, Twitter @BCB Tigers. Rabbit Hole, download the app on your Android phone and watch the match live. And on Instagram, Ali Khan is all over Instagram. Instagram @Bangladesh Tigers. Get on it. If you're in the stadium, I see you're already pulling out your phone. I can see you. How would you know that I have an Instagram account? I follow you. And from the back of the comm box, from his Nokia. Played finely. Will that go for 4? Yes, it will. Important runs. Shafiul Hassan a little bit wider. Played it nicely. Deft touch. Just played it very late, opening the face of the bat and just guided it nicely through that vacant area. That's very well played by Renshaw. Picks up a boundary. His second. Oh, good comeback. Good comeback from Shafiul Hassan. A little bit fuller. Inviting the batsman to come onto the front foot. And this is it. One turns, one goes on. The batsman, you've just got to put it behind you and get ready for the next ball. Be as mentally strong as possible, because runs are like gold on this pitch right now. Angle down the leg side, and well, the umpire saying it's a dead ball, not attempting to play the ball. Oh goodness, it's all happening, I tell you what. And he'll be fuming, Matt Renshaw, because he knows that these 2 runs are so crucial. Well, looked like that he did play at it, but unlucky. Yeah, as a batsman, you need to also just keep your thoughts away from what the pitch is doing. I know it's hard, but play according to the merit of each and every delivery. Concentration level needs to be at the top. 49 for 4. মামা, সবাইকে টাটা বাই বাই বলে নাও।
কেন? আমার কাছে তো 3 ফুটই মনে হচ্ছে। কি? এটা 300 ফুট। তোর ভয় লাগছে না? এখন ভয়কে মারো ডিউ। Mountain Dew, do the dew. বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে, কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। Spinners dominating for Bangladesh. And spinners dominated also on day number 1. 9 wickets fell on day number 1 to the spinners, and this is the area that they were picking up their wickets, and you can see it's so localized and it's all in a good area. But now we'll have a little look as well at the boundaries. And we'll look at the boundaries now. They're also majority in a good area. So as a batsman, that has to tell you, you have to be brave and try and score. If you believe you can score, yes, there's some width on either side of the wicket, and there were different types of batters, left-handers and right-handers, and they made most of it. But the spinners have been pretty good. That's a good shot by Handscomb. Yeah, it's Fuller, and he's played that beautifully through the weakened cover area. That is a very good shot. Brings up the 50 for Australia. Tossed it up. Good, nice stride to the pitch of the delivery. And a handsome cover drive. Down the leg side, should be put away. Oh, good work, really good work. The second time Tajul Islam has done really well. When you're on top and picking up wickets and really on the mind of the batsman, sometimes you bowl a loose delivery and your fielder does something like that. It adds so much to your effort in the field. Very good work. That should have been put away for a boundary. It was a loosener. Handscomb will have been very furious not to put that away. Again in the same direction. Again a very good fielding. Very good. He's been very sharp there. He's the second left-arm spinner available for Bangladesh. Hasn't been used so far, but he's really putting some really good effort in the field for his team. Very good work. $53 for 4. আজ সৃষ্টি চলেছে স্বপ্ন জয়ের উদ্দেশ্যে, তৈরি হচ্ছে পদ্মা সেতু। এই গৌরবের অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। আনোয়ার সিমেন্ট। স্যার ডিস্টার্ব করে। তোকে আর এফএনএফ রাখবো না, কষ্ট করতে হবে না। মাই জিপি অ্যাপের ব্যাপার। মাই জিপি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই এফএনএফ আপডেট করা, ফ্যামিলি মেম্বারদের নম্বর ম্যানেজ করা, সবকিছুই পাবেন একই সাথে, অনেক সহজেই। গ্রামীণ ফোন। কুল লং লাস্টিং বডি স্প্রে এখন পাওয়া যাচ্ছে 6টি এক্সাইটিং ফ্রেগ্রেন্সে। কুল ফর দ্য রিয়েল ম্যান। এখন বেশি বেশি শেয়ারিং আর সারাক্ষণ কানেক্টেড থাকতে এয়ারটেলে 98 টাকা রিচার্জে 200% ইন্টারনেট বোনাস। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। আমরাই সৃষ্টি করি দৃঢ়তা, দেশের সর্বোচ্চ অট্টালিকার দৃঢ়তায়। আনোয়ার ইস্পাত, আমরা। Maxwell batted, he's batted sensibly, he's not taking any chances whatsoever, and ensure that he bats and bats longer period of time. That's exactly what Australia needs. Mentally strong. Got to be as strong as possible. Oh, and an opportunity. I think it's probably just dropped short. Looking to be brave and try and guide it, and it goes for 4. Slowly the Australians are finding some boundaries. Yes, they're streaky, but it keeps the scoreboard ticking along, and it adds a little bit of confidence. Now, did it drop short? Yes, it dropped short.
and it's gone through. Just turned away after it dropped in front, and then it moved away from the right leg of Somasharkar. He's not happy. He knows how crucial these runs are. It's not going to be easy to score runs on this pitch. So another boundary for Australia. That's well played. Got to pick or rather got to make sure that you put a big price on your wicket. It's not an easy pitch to bat on, but if you play to the merit of the delivery, then you will eventually score runs. Maybe an opportunity for Bangladesh to just change things up. Yes, they're on top of the game right now. They've got four wickets for 57 runs. Can maybe Mushfiq look to someone else just to change the pace of the game, change the thinking? Yeah, we haven't seen Taijul Islam, or for that matter Mustafizur Rahman yet. So there are options for him, and we'll have to wait and see what he does. Australia 57 for 4. Happy birthday, Neela. Thank you, Ja. Huh? Neela? Neela? Oh no, internet শেষ। আজকে প্রেমও শেষ। ইন্টারনেট মাই জিপি অ্যাপের ব্যাপার। মাই জিপি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই ফ্লেক্সি প্ল্যান, ইন্টারনেট প্যাক এবং রিওয়ার্ড পয়েন্টস সবকিছুই পাবেন একই সাথে, অনেক সহজেই। গ্রামীণ ফোন। ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। গড়কে কখনো হলুদ হয়? হলুদ হলে নীতি। ঘরের ভেতরে বাইরে রবির স্ট্রং নেটওয়ার্কে 129 টাকা রিচার্জে 2 জিবি ইন্টারনেটের সাথে 4 জিবি নাইট বোনাস। রবি। ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আনোয়ার সিমেন্ট শীট, সব সিজনেই ফিট। Some Australians in the commentary position to try and get some runs for the Aussies. They're still trailed by 203. Shout. Like was going down the leg side. It's been a little area there from Pete Handscomb that he knows that he's missed a couple of opportunities that have been short through the leg side, and he hasn't been able to get them away. He's faced 24 deliveries. It's good. Got to spend some time out in the middle. Renshaw has faced 53 deliveries. This is a quick look at it. He's always going down the leg side, but it just skidded on. It will be a shot that Pete Handscomb will just have to keep an eye out for. And this pitch, it can skid through, can keep low, but to make sure we're not trying to hit it too square. He only needs to hit it even in front of square leg down to pick up a single. Just needs to knock it down in that gap and turn the strike over. Ooh, that's it again. See that area there, he's just trying to get near the umpire. That's one area that he's got to just try and make sure he watches it right onto the bat so it doesn't skid through. Good start, Mirab, Bangladesh. Absolutely. Good morning, Brendan. Good morning, everyone. Well, yeah, Australia did need to bat their hearts out today. It's end of the over. It's 57 for 4. Oppo camera phone. আচ্ছা, থার্ড আর ফোর্থ এর মাঝামাঝি কোনো কালার নাই? এটা ঠিক আছে? না, তুমি সেলসম্যানকে দাও। ভাইয়া, ওই ক্রিমটা দুধের সাথে ফজলি আম্মা খেলে যে রংটা হয় না। এখন শেয়ারিং চলছে সারাক্ষণ, কারণ বাংলা লিংকে 3 জিবি মাত্র 94 টাকায়। পছন্দের নেটওয়ার্কে ইন্টারনেট চলুক, চলতেই থাকুক। বাংলা লিংক। যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ে ওঠে খুলনায়, মেডিকেল কলেজ গড়ে ওঠে ফরিদপুরে, তখনই দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আস্থা রাখে আনোয়ার ইস্পাতের দৃঢ়তায়। আমরা আনোয়ার ইস্পাত। লাক্স
জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। এখন বেশি বেশি শেয়ারিং আর সারাক্ষণ কানেক্টেড থাকতে এয়ারটেলে 159 টাকা রিচার্জে 200% ইন্টারনেট বোনাস। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। No doubt the old question is, can you get through that initial period in the first 15 minutes when you go out to the middle, and then it gets a bit easier. See Renshaw there facing 53 and Handscomb 29 deliveries. Yeah, just a couple of observations. The way these two batsmen have approached these spinners. We've seen Renshaw trying to reach forward to the pitch of the ball. He's got this long stride which allows him to cover the ground. Whereas if you look at Handscomb, he's more into looking to go to the back foot more and try to wait and see what the ball is doing. Big turner. Big turn from there. Big rip. It was short enough and it gave Matt Renshaw enough time. I thought he looked quite good in the Indian series, Matt Renshaw. Top score was 68. He scored 232 runs in that little series, and that will give him a lot of confidence out in the middle. It's more about just feeling confident that you can survive and have a good defence. Where Pete Handscomb, look, he does have his own technique. It's a bit like a Stephen Smith. He likes to play the ball back, which is fine, as long as you're playing it nice and straight and playing it late, which he does do that a lot. I thought he had some good innings in India as well against a turning ball. 72 not out was his highest score in saving a test match in India. So he's got the ability to be able to get out there and get through that initial tough period of the ball turning and bouncing. That's a good shot, just enough bat on it, that'll race away, and a much needed boundary for the Australians. 21 overs completed, 62 for 4. কল দিচ্ছ না কেন? তুমি না বললার কল না দিতে। চুপ, কোনো কথা বলবা না। কল দিলেও দোষ, না দিলেও দোষ। বললাম না, চুপ। আমি কল দিই, আমার তো বাংলা লিঙ্ক। আমারটা কি? ও, তোমারও তো বাংলা লিঙ্ক। সময়ের বাধা না থাকলে কথা হয়ে ওঠে কথার চেয়েও বেশি। 21 বা 39 টাকা রিচার্জে 1 পয়সা সেকেন্ড যে কোনো নাম্বারে, আর 39 টাকায় আধা পয়সা সেকেন্ড বাংলা লিঙ্ক নাম্বারে। তাই কথা চলুক, চলতেই থাকুক বাংলা লিঙ্ক। Oppo camera phone. তোরকে কখনো হলুদ হয়? হলুদ হলে নীতি ঘরের ভেতরে বাইরে রবির স্ট্রং নেটওয়ার্কে 129 টাকা রিচার্জে 2 জিবি ইন্টারনেটের সাথে 4 জিবি নাইট বোনাস। রবি। রাত বা দিন যখনই প্রয়োজন নিজের অথবা অন্য যে কোনো মোবাইল রিচার্জ করুন রকেট থেকে একদম ফ্রি। রকেট, ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং, টাকার রকেট। 54 Renshaw and Handscomb. Yeah, Renshaw just looking for the turn. Yeah, that the previous ball. That was probably the fewest sweep shot that we have seen from the Australian batsman. Really need to play more of that kind of shot to release the pressure. Yeah, it's not a shot the Australians play a lot of. A lot of the batsmen here have their own techniques, the way they want to play. Matt Renshaw likes to get down the wicket, hit the ball nice and straight, and then just work it through the leg side if it's short enough. Where Handscomb likes to play back, and he likes to sweep as well. See the strike points comparison against the spinners this innings. See Handscomb there in the yellow there, playing it back, and also on the crease. He likes to play the ball back.
And then you've got Renshaw, who likes to use that big stride. He's quite a tall guy, likes to get down the wicket, likes to hit straight. So whatever way that you decide to play, you've got to be confident in the way that you're doing it. What a shout. You can see there Renshaw likes to get that stride down the wicket. That one there just pitching a line and going on with the arm. Yeah, you just got to make sure that you play it with your bat, because I've seen most of the time that they're getting it right on their pads, which allows a chance of LBW. Well, I think as far as the subcontinental wicket is concerned, and in Bangladesh, in turning pitches, you tend to look for the turn more, whereas that's the reason I think you get a lot of balls on the pad, because you try to cover the spin, just not worrying about the straighter one. Well, now when you come to the subcontinent, you've got to play the ball. And 15, 20 years ago, you could get down there and use your pad and the umpire would give it not out because there was too much doubt. But now with television, you can now be given out like that, where you can get your front foot down there and still get hit in the pad, and you can be given out. So you're right. You've got to play the ball a lot more when you come to the subcontinent now. End of the over, 22 gone, 62. What my no? Sir, disturb করে তোকে আর এফএনএফ রাখবো না, কষ্ট করতে হবে না, মাই জিপি অ্যাপের ব্যাপার। মাই জিপি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই এফএনএফ আপডেট করা, ফ্যামিলি মেম্বারদের নম্বর ম্যানেজ করা, সবকিছুই পাবেন একই সাথে, অনেক সহজেই। গ্রামীণ ফোন। পারফেক্টের চেয়েও পারফেক্ট উজ্জ্বলতা কিভাবে পাবে জানতে চাও? পারফেক্ট উজ্জ্বলতা পাওয়ার জন্য নতুন আবিষ্কার লেজার লাইট। অন্ধকারকে যেমন দূর করে লাইট, তেমনি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, যা লেজার লাইটের মতোই ত্বকের গভীরে গিয়ে ডার্ক স্কিন সেলস উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে আর দেয় চমৎকার উজ্জ্বলতা। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন। দারুণ শক্তিশালী, অধিক গুরুত্ব, সঠিক মানসম্পন্ন আনোয়ারের A1 থ্রেড টেপ, সহজে ছেড়ে না। গড়কে কখনো হলুদ হয়? হলুদ হলে নীতি। ঘরের ভেতরে বাইরে রবির স্ট্রং নেটওয়ার্কে 129 টাকা রিচার্জে 2 জিবি ইন্টারনেটের সাথে 4 জিবি নাইট বোনাস। Today's play, just losing that one wicket of Stephen Smith. Another sweep shot from Pete Handscomb, and that will go to the fence as well. Yeah, that's a confident looking shot from Peter Handscomb. He knew he went to the right of the pitch of the ball, timed it nicely, right out of the middle of the bat. 4 runs. No change in the field. Good turner there from Shakib. That's what will happen. That'll be frustrating for the left arm spinners, because they will get one to turn that will beat the bat. And from the batting point of view, well, they're the ones that you're not going to worry about. It's not going to get you out. It's more the one that sort of skids on a lot more, that doesn't turn, that gets you in trouble. Exactly, Brendan. I think the ones that turn, the big turner, they don't get you out actually. It just prepares you for that straighter one, creates doubts in your mind. And again, and the same result for Handscomb, one bounce. Yeah, just creating a bit of pressure on Shakib, just allowing to change that length. It's a fantastic shot. Well, you'd think you'd have to put one out in the field now for Shakib, deep on the fence. It's hit pretty well. And the idea for Pete Hampson, the way that he's picked it, is he knows that the ball's going to be pitching around about off stump or just outside off stump, and if he misses it, he'll be all right. And it allows him to free his hands, gets his hands through the ball when he plays that shot. Yeah, I think it's like I said before, sweep is a very, very effective shot when you're playing on turning pitches, because there's less chance of getting LBW if you miss it, because the ball is turning. See that man out in the deep now. It's around about 3/4 to the boundary. He's more there as a catching position,
Because that sweep shot that Pete Handscomb has hit has gone in the air. See that man there just on that advertising board. So it's more the catching position than stopping the boundary. Yeah, that's good over for Australia. 9 from it, 71 for 4. মামা সবাইকে টাটা বাই বাই বলে নাও। কেন? আমার কাছে তো 3 ফুটই মনে হচ্ছে। কি? এটা 300 ফুট। তোর ভয় লাগছে না? এখন ভয়কে মারো ডিউ। Mountain Dew, do the dew. আপনার বাজার সদাই পেমেন্ট বিকাশে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে স্মার্টলি। 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। এই ঈদে আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? Smith in the first hour of play. Mehendi has done a great job, 2 for 24 into his 12th over. Shakib, 1 for 25 from his 8 overs so far. Big turn and bounce as well. This will be byes. Not easy for the keepers out there on this pitch. It should be byes. Yeah, it is. It's 2. Yeah, it is. It has completely beaten everyone. Mushy couldn't do much about it. Yes, completely beats everyone. Turn, bounce. You can't do much anything about it. All that'll do is raise the eyebrows of the batsman, I would have thought. Mehendi's just coming out of the foot marks of the quick bowlers outside the off stump. Hazlewood and Pat Cummins going over and around the wicket. You can see there on a day 2 pitch, it looks like there's a lot of loose, rough dirt coming apart there on the pitch for day 2. I must admit, yesterday I looked at the pitch and I thought it was very loose. Certainly there for day 2 into the first hour. Certainly is scuffed up a lot. Yes, it already looks like a day 6 wicket to me. Yeah, Bangladesh pretty clear with their plans. Mushfiqur already mentioned at the press conference earlier that they expect to go with the same plan as they did against England. And Mehendi took 19 wickets in that series. They took on England in October last year. 24 overs gone, 75 for 4. A1 thread pipe, ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক পুরুত্ব, কম্পিউটারাইজড সিএনসি মেশিনে সঠিক থ্রেড নিশ্চিত করে 100 বছরের গ্যারান্টি। A1 থ্রেড পাইপ, লাইফ যাবে, পাইপ যাবে না। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। মামা সবাইকে টাটা বাই বাই বলে না। কেন? আমার কাছে তো 3 ফুটই মনে হচ্ছে। কি? এটা 300 ফুট। তোর ভয় লাগছে না? এখন ভয়কে মারো ডিউ। Mountain Dew, do the dew. বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। Test match series in October.
Hi, I'm Keith Simonton, and you just watched the pilot episode of The Tick. This series is the fourth version of The Tick, which began its run as a cult classic comic series in 1986. Comic creator Ben Edlund scripted all three pilot adaptations in between stints writing for the short-running sci-fi favorite Firefly, I do the job, and then I get paid. the long-running horror adventure Supernatural, and the super prequel Gotham. This Amazon Studios produced Tick combines elements from all of these genres, as well as lifting scenes directly from the original ink panels, such as this gag, searching for a secret lair trigger in Arthur's apartment. Did you attack that gang? This scene also showed up in the Fox Kids cartoon, as well as the live-action adaptation from 2001. Is this it? Despite Edlund's consistent involvement, each version of The Tick has had a very different approach to the pilot. The comic saw the Tick escaping a mental hospital. The cartoon depicted the Tick
Enemy tanks have stopped. Precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel. There are 400,000 men on this beach. С древних времен люди
Renshaw, I thought he's done really well. He's moved on to 42. Opening his account with a single. Maxwell. It's about the partnership. Still trailing by 157 runs, Australia. গড়কে কখনো হলুদ হয়? হলুদ হলে নীতি ঘরের ভেতরে বাইরে রবির স্ট্রং নেটওয়ার্কে 129 টাকা রিচার্জে 2 জিবি ইন্টারনেটের সাথে 4 জিবি নাইট বোনাস। রবি 6টি এক্সাইটিং লং লাস্টিং ফ্র্যাগ্রেন্সে কুল বডি স্প্রে ফর দ্য রিয়েল ম্যান। কংগ্রাচুলেশনস। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। Oppo camera phone. Just given nothing away. What his captain would be expecting is whether he will be able to pick up a wicket or two here. More protection in the deep fine leg than the deep square leg, just indicating that he might be tempting the batsman with few short deliveries. Two slip in place in a gully. He will be bowling to the newcomer, Glenn Maxwell. Round the wicket, a little bit too wide. He's still pushing at it. I did say he's a positive player. It's just how he goes about his game. And that is a long way away from his body. And looking to play a big, expansive drive through the offside. Perhaps he could take a bit more time and just acclimatize to the conditions that are out there. Because he can turn the game around pretty quickly, but is it about giving himself some time, or is it about being aggressive from ball number one? That's well bowled. Yeah, I think he will also be thinking about the lunch interval. You don't want to be aggressive, and then at the same time when you're trying to be aggressive,